Good morning, dear children. Myself, Golayat Arbi. I am going to teach physics. Before going to start our subject and syllabus, in previous standard, that is in 10th standard, what we learn, just we brush up the previous knowledge. Science which gives the knowledge, right? In previous standard, means in 10th standard, there was the combination of the physics, chemistry and biology. There was no separate subject of physics, chemistry and biology. All chapters includes in science subjects. So in 11th standards, these subjects are separated, means physics, chemistry and biology related to chapters like physics, some mechanics, electricity, optics chapters which are related to the physics. Similarly, inorganic chemistry, organic chemistry, analytical chemistry, these chapters are related to chemistry which includes in chemistry subject. Anatomy and zoology chapters which are related to biology. Today we are going to start physics and we will discuss about the detail. Okay, so first of all we should know about our syllabus. In 11th standards we have the 14 chapters. I will explain step by step. First chapter is units and the measurements. Second is the mathematical methods. Next, number 3, motion in plane. Number 4, laws of motion. Number 5, gravitation. Number 6, mechanical properties of solids. Number 7, thermal properties of matter. Number 8, sound. Number 9, optics. Number 10, electrostatics. Number 11, electric current through conductors. Number 12, magnetism. Number 13, electromagnetic waves and communication system, and last one, that is number 14, semiconductor. These are the 14 chapters which includes in our syllabus. So first of all we will start first chapter, that is units and the measurement. Before going to start the chapters, that is units and the measurement, we should know about the scope of physics. Why should we learn physics, science and all branches, that is the chemistry and biology, right? Someone says science is the ever dynamic. Day-to-day life we come across the different types of the system. For example, humans have always curiosity about the world around us. The solar system, the sky at night, the moon, the stars have the fascinated humans since time immemorial. Phenomena like day to night, annual cycle of the season, eclipse, tides, volcanoes and the rainbow have always been a source of thought for the human beings, inspiring them to the ponder around, right? Means the human life and the various phenomena related to have been also been a source of inspiration to do new search of the knowledge. Means science always play the vital role in our life. That's why someone says, already I have to told that the physics is the ever dynamic, means physics is the basic discipline in the category of the natural science, which also includes the other disciplines like the chemistry and biology. In physics, we attempt to explain the diverse physical phenomenon in terms of the few concepts and laws. The effort is to see the physical world as the manifestation of the some universal laws in the different domains and the condition. For example, the same law of the gravitation, which is given by the Newton's, right, describe the fall of the apple to the ground and the motion of the moon around the earth and the motion of the planet around the sun. Similarly, the basic law of the electromagnetism, that is which is given by the Maxwell equation, govern all electric and magnetic phenomena. Now this was the introduction about the physics. Now why should we learn about the physics? Means scope and excitement of the physics. Basically, there are the two domains in the scope of the physics. For example, number 1, microscopic. Number 2, macroscopic, right? Means physics is again divided into two categories. One, macroscopic, macro, macroscope, macroscopic, and number 2, microscopic. The macroscopic, macro and micro both are different words, right? So the macroscopic includes the phenomenon at the laboratory, terrestrial and microscopic.
The microscopic domain includes the atomic, molecular, and the nuclear phenomena. These are the difference between the microscopic and microscopic domain. Shall I repeat? I repeat once again. So listen carefully. Macroscopic includes the phenomenon at the laboratory, terrestrial, and astronomical scales, and the microscopic domain includes the atomic, molecular, and the nuclear phenomena. The macroscopic phenomena deals mainly with the branch of the classical mechanics, which includes the subjects like mechanics, electrodynamics, optics, and thermodynamics. Means physics is again divided in the sub branches like optics, electrodynamics, mechanics, right? These are the sub branches of the physics. Similarly, chemistry also divided into physical chemistry, organic chemistry, analytical chemistry, drug chemistry. Also biology also divided into anatomy, zoology. Like means science is the main, and these three branches means physics, chemistry, and biology are the branches of the science. Again these three main branches again divided into sub branches. Means if you do or if you study in detail, then you will get the more result or required results. Means first of all we will study about the mechanics. Mechanics means the which is based on the motion, means Newton's law of motion and gravitational concern with the motion of the particle, rigid and the deformable bodies, general system of the particle. The propulsion of the rocket. The mechanics branch is related to the motion. We know that the Newton's law of the motion, right? Similarly like that. So the propulsion of the rocket by the jet of the ejecting gases, propulsion of the propagation of the water waves or the sound waves in air, the equilibrium of a bent rod under a load, etc. are the examples of the mechanics. These are the examples of the mechanics. Means the motion, any type of motion which is related to the mechanics. Next number, electrodynamics. It deals with the electrodynamics. Electro means electric and dynamics means we will study. So electrodynamics deals with the electric and the magnetic phenomenon. Electrodynamics deals with the electric and the magnetic phenomenon associated with the charge and magnetic bodies. In basic laws of the Coulomb, Oersted, concept encapsulated by the Maxwell in the famous Maxwell equation. The motion of the current carrying conductor in magnetic field. The working of an antenna, propagation of the radio waves, etc. are the examples of the electromagnetic. These examples are related to the electrodynamics. The working of the telescope and the microscope of other optical instrument. The working of telescope and microscopic and other optical instrument and phenomenon involving light are the examples of the optics. Optics means light. Right? Means related to the light. All things are related to the light, which includes in the optics. Means I repeat again, the working of the telescope and the microscopic of other optical instruments means related to the optical instruments, which includes in the optics branch. Next one, thermodynamics. Thermo means heat, right? Dynamics. Thermodynamics deals with the examples like the change in the internal energy, temperature, entropy. These includes in the thermodynamics. Now the microscopic domain of the physics deals with the constitution and the structure of the matter at the minute scales of the atom and the nuclei and their interaction with the electrons, photons and other elementary particles. The classical physics is inadequate to handle this domain and the quantum theory is currently accepted by the proper framework for the explaining the microscopic phenomenon. When the size of the particle becomes very small, so then what happens, its physical property may change. Means when the particle size becomes very small, then its physical property also changes. For example, gold is seen to have the yellow color, right? Gold is yellow in color, we know that, or golden color. But considering nano size, its color changes to pink. When heating is given to gold, then its color also changes. Means golden to pink or yellow to pink, color changes, right? So we can see that the scope of the physics is truly vast. These are the scope of the physics. Means so we can see that
we can see that the scope of the physics is truly vast. It converts a tremendous range of the physical quantities like length, mass, time, energy, etc. At one end it studies, right? At one end it studies phenomenon at every small scales of 10 raised to minus 14 meter or even less, that is 10 raised to minus 14 meter or even less, involving the electrons, proton, etc. While at the other end it deals with the astronomical phenomenon at the scale of the galaxies or given entire universe, whose extent is of the order of 10 raised to 26 meter. The two length scales differ by factor of order 10 raised to 14 or even more. The range of masses goes from the 10 raised to minus 30 kg. Right now, our main chapter, we will start our main chapter, that is the already we have to see in index, units and measurement. This was the introduction of the physics, scope of physics, and now we will directly start our first chapter, that is units and measurement. Now units and measurement both are the different word, units and measurement, right? Measurement, units in Marathi we call the एकक, and measurement means मोजमाप, म्हणजे एकक आणि मोजमाप अशी ती दोन वर्ड आहेत. सो युनिट्स अँड मेजरमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द नीड फॉर द मेजरमेंट, राईट? मेजरमेंट मीन्स मोजमाप करण्याची आवश्यकता काय आहे आपल्या लाईफमध्ये. आपण प्रत्येक गोष्ट करत असताना प्रत्येक गोष्टीची मोजमाप करत असतो आणि मोजमाप केल्यानंतरच त्या गोष्टीचा आपल्याला फायदा होत असतो, राईट? म्हणून म्हटलं आहे नीड फॉर द मेजरमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल discuss about the need for the measurement, right? So experiment and the measurement from the basics of the physics. Hence there is a definite need for the measurement in physics. We can get the knowledge of the around through the sense of the vision, hearing, touch, smell, etc., right? Through sense of the vision. However, these quantities cannot be measured accurately by the personal judgment. To measure and study phenomenon in physics, we have to perform experiment, right? So based on the observation of the physical phenomenon, we develop the various laws and theories. Similarly, experimental verification of the various theories needs the measurement of the physical quantity, and in physics being quantitative science, accurate measurement of the physical quantities are needed at various stage. Means need for measurement. तुमच्या लक्षात जर येत असेल, आपण जो पार्ट आता स्टडी करत आहोत, नीड फॉर मेजरमेंट म्हणजे मेजरमेंट करण्याची आवश्यकता काय आपल्या लाईफमध्ये, हे तर माहितीच आहे, राईट? आपल्याला सॉरी फॉर द डिस्टर्बन्स. नाऊ वी आर द डिस्कस अबाउट द नीड फॉर द मेजरमेंट. तर आताच तुमच्या लक्षात आलं असेल की मेजरमेंटची आपल्या लाईफमध्ये आवश्यकता काय आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, द फिजिक्स बिईंग ए क्वांटिटेटिव्ह सायन्स, accurate measurement of the physical quantities are needed at every stage. Many times of the discrepancies in the theoretical and the experimental values lead to the development of the new theories and the formula. Now units for the measurement. This was the scope of measurement or the need for the measurement. Units for the measurement. Now any physical quantity can be measured and expressed in terms of the number and the units. Means number and units both are the different words, numbers and units. For example, if we say that the length of rod is the 5 meter, it means that the length is the 5 times as large as a certain standard length called the meter, right? Meter is the unit. Hence, for the measurement of the physical quantity, we need a certain reference standard. विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यावेळेस आपण एखाद्या रॉडची लेंथ ही 5 मीटर आहे असं सांगतो, त्यावेळेस तो रॉड हा मूळ लेंथच्या म्हणजे मूळ लांबीच्या 5 पट आहे असं आपण म्हणतो. मल्टिपल ऑफ द 5, राईट? मीन्स नंबर, त्या ठिकाणी नंबर हा 5 झाला, म्हणजे त्याला युनिट म्हटलेलं आहे, त्याला नंबर म्हटलेलं आहे 5, आणि जे काही युनिट त्यासाठी मेजर केलेलं आहे मेजरमेंटसाठी, तर ते आहे लेंथ. मीन्स हेन्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, म्हणजे जी काही आपण लांबी मोजली, म्हणजे त्यालाच आपण इंग्लिशमध्ये लेंथ म्हणतो, ती झाली फिजिकल क्वांटिटी. त्या फिजिकल क्वांटिटीसाठी एक रेफरन्स स्टँडर्ड यूज केलं आपण. रेफरन्स स्टँडर्ड काय म्हटलं आपण? 5 मीटर. मीटर इज द युनिट. सो आता युनिटची डेफिनेशन बघू. युनिट मीन्स द रेफरन्स स्टँडर्ड यूज्ड फॉर
the reference standard used for the measurement of the physical quantity which is called the unit. युनिट म्हणजे काय तुमच्या लक्षात आलं असेल. एखादी गोष्ट आहे, समजा आपण मास म्हणतो, एखाद्या वस्तूचं मास 50 kg, बरोबर. 50 हा नंबर झाला, राईट, आणि kg हे त्याचं युनिट झालं. युनिट म्हणजे एकक, राईट. तर युनिट म्हणजेच काय ते मी आता जस्ट तुम्हाला सांगितलं. जे काही युनिट आपण मेजर करतो आहे म्हणजेच रेफरन्स स्टँडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट, म्हणजे जी काही फिजिकल क्वांटिटी होती मास, ही मेजर करण्यासाठी आपण एक स्टँडर्ड रेफरन्स घेतला. रेफरन्स स्टँडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड युनिट. देर आर दी सम प्रॉपर्टीज ऑफ द युनिट. नंबर 1, इट शुड बी इझिली अवेलेबल. मीन्स जे काही युनिट आहे त्या युनिटच्या जर आपण प्रॉपर्टी जर स्टडी केल्या, त्यापैकी जी काय फर्स्ट प्रॉपर्टी आहे ती म्हणजेच कोणती, युनिट शुड बी इझिली अवेलेबल. म्हणजे हे जे काही युनिट आहे ते इझिली अवेलेबल आहे. ते आपल्याला कुठं बाजारात जाऊन घ्यायचं नाही, मार्केटमध्ये जाऊन घ्यायचं नाही, म्हणजे इझिली अवेलेबल आहे. मास ज्यावेळेस आपण आपलं बॉडीचं मास सांगतो त्यावेळेस इझिली सांगतो 50 kg, 70 kg, राईट. हाईट सांगतो आपण फीटमध्ये सांगतो, डिस्टन्स सांगतो किलोमीटरमध्ये सांगतो, टेम्परेचर विचारलं तर ते टेम्परेचर केल्विनमध्ये सांगतो. म्हणजे हे जे काही युनिट आहे हे युनिट कुठे आपल्याला बाजारात जाऊन विकत घेण्याची गरज नाही. इट शुड बी इनव्हेरिएबल. इट शुड बी इनव्हेरिएबल. इट शुड मीन्स युनिट शुड बी इनव्हेरिएबल मीन्स इट शुड नॉट चेंज विथ स्पेस अँड टाईम. बघा, इनव्हेरिएबल, व्हेरिएबल आणि इनव्हेरिएबल. व्हेरिएबल म्हणजे चेंज होण्यासारखा आणि इनव्हेरिएबल म्हणजे जे चेंज होत नाही, म्हणजे टाईम आणि काळानुसार जागेनुसार जे काही चेंज होत नाही ते. म्हणजे युनिट हे स्पेस म्हणजे जागा आणि टाईमनुसार हे चेंज होत नाही. म्हणजे सकाळी जर आपण आपलं बॉडीचं मास जर मेजर केलं, बरोबर, किंवा एखादा रॉड आहे, त्या रॉडची लेंथ सकाळी जर 5 मीटर मेजर केली, त्याच रॉडची लेंथ संध्याकाळी म्हणजे वेळेनुसार आपण जर ती मेजर केली, सकाळी 10 वाजता मेजर केलेली रॉडची लेंथ ही 5 मीटर भरली आणि नंतर परत संध्याकाळी 5 वाजता आपण मेजर केलेली रॉडची लेंथ ही तेवढीच असेल. ती वेळेनुसार चेंज झालेली नसेल. किंवा या ठिकाणी मेजर केलेली रॉडची लेंथ आणि दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन आपण जर रॉडची लेंथ मेजर केली तर सेमच असेल. म्हणून म्हटलं आहे जी काही सेकंड प्रॉपर्टी आहे, इट शुड बी इनव्हेरिएबल मीन्स इट शुड नॉट चेंज विथ द स्पेस अँड टाईम. नंबर 3, इट शुड बी युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड. म्हणजे सर्व जगाने हे जे काही युनिट आहे ते मान्य केलेलं आहे आणि भारताने सुद्धा मान्य केलं आहे, आपण सुद्धा मान्य केलेलं आहे. म्हणजे थर्ड प्रॉपर्टी ती आहे ती याशीच रिलेटेड आहे. इट शुड बी युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड. अँड लास्ट वन, इट शुड बी रिप्रोड्युसिबल अँड नॉट पेरिशेबल. These are the 4 properties of the units, right? I hope you will understand very well. Now next part, system of the units. Now system of the units means units are म्हणजे जे काही एकक आहे, these are the classified into 2 groups. Number 1 fundamental units and number 2 derived units. बघा आता खूप इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट झालेला आहे. सिस्टीम ऑफ युनिट्स म्हणजे जे काही युनिट बघितलं आपण, युनिट म्हणजेच काय, द रेफरन्स स्टँडर्ड यूज फॉर द फिजिकल मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विच इज नोन ॲज द युनिट. आणि आता हे जे काही युनिट आहे म्हणजे एकक, हे परत 2 भाग. Number 1 fundamental units and number 2 derived units. Set of fundamental and the derived units which is called the system of unit. म्हणजे जे काही फंडामेंटल युनिट आहे आणि derived युनिट आहे यांनाच काय म्हटलेलं आहे, सिस्टीम ऑफ द युनिट्स. इन 1832 द गॉस सजेस्टेड टू सिलेक्ट any 3 physical quantity as the fundamental quantities. According to many system of the units came into the existence. Following are the some examples of the units came into the times are follows. Number 1 CGS means centimeter gram second. Number 2 MKS. बघा जे काही मी तुम्हाला सांगितलं आता, फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे जे काही युनिट आहे हे एक फंडामेंटल क्वांटिटी आणि डिराइव्ड क्वांटिटी यामध्ये मोडलं जातं, बरोबर. म्हणजे त्यापैकी जे काय आहे आता सिस्टीम ऑफ द युनिट्स, बरोबर, हे लेंथ, मास आणि टाईमनुसार कसं आहे बघा. CGS म्हणजे सेंटीमीटर, ग्राम आणि सेकंद, त्यालाच म्हटले CGS. नंबर 2 आहे MKS म्हणजे मीटर, किलोग्राम, सेकंद. आणि लास्ट वन नंबर 3 दॅट इज FPS म्हणजे फूट, पाऊंड, सेकंद. नाउ फर्स्ट 2 system means CGS and MKS system, centimeter, gram, second, and number 2 meter, kilogram, second. These 2 systems are also known as the metric system. म्हणजे MKS and CGS system या दोघांना काय म्हटलं आहे, metric system. While the FPS म्हणजे फूट, आपण जनरली ह्या 2 सिस्टीम यूज करताना बघतो. समजा आपण किराणा घ्यायला गेलो, त्या किराणा शॉपकीपरला सांगितलं 1 किलो
कोकोनट ऑइल दे, तो 1 किलो म्हणजे 1 kg एवढं मेजर करणार बरोबर. किंवा 500 ग्रॅम शेंगदाणे दे, 500 ग्रॅम म्हणजेच अर्धा किलो म्हणतो आपण बरोबर. तर 500 ग्रॅम म्हणजे बघा किलोग्रॅम आणि ग्रॅम हे आपण युनिट मेजर करतो बरोबर. म्हणजे जनरली आपण MKS आणि CGS म्हणजे या दोन पद्धती अवलंब करतो. म्हणजेच या दोन पद्धतीला काय म्हटलं आहे, मेट्रिक सिस्टीम. मीन्स CGS सेंटीमीटर ग्राम आणि सेकंद किंवा MKS म्हणजे मीटर किलोग्राम सेकंद. दिस टू सिस्टीम्स आर नोन ॲज दी मेट्रिक सिस्टीम. व्हाईल दिस FPS म्हणजे जी काय थर्ड आहे फूट पाऊंड सेकंद, दिस FPS इज नोन ॲज दी ब्रिटिश सिस्टीम आहे थर्ड वन. आणि विच इज यूज्ड इन द ग्रेट ब्रिटन, सम अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज ऑर नेशन्स. म्हणजे जी काय थर्ड सिस्टीम आहे FPS सिस्टीम ही आपली जे काही ग्रेट ब्रिटन आहे किंवा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज आहे त्या ठिकाणी ती यूज केली जाते. नाऊ नेक्स्ट SI सिस्टीम. नाऊ SI सिस्टीम मीन्स use of the different system of the units become the very inconvenient for the exchanging of the different information between the different parts of the world. Now SI system means system international, right? Now this SI system has now the replace of all other units and has greatly simplified exchange of the science data between the different parts of the world. ना फंडामेंटल अँड डिराइव्ड युनिट्स. आत्ताच आपण जे काही युनिट हे दोन प्रकारामध्ये मोडले जातं. नंबर 1 आहे फंडामेंटल आणि नंबर 2 आहे डिराइव्ड युनिट्स. आता फंडामेंटल क्वांटिटी म्हणजेच काय, ही एक फिजिकल क्वांटिटी आहे. डिराइव्ड म्हणजे पण काय, ती पण एक फिजिकल क्वांटिटीच आहे. पण दोघांमध्ये मेजर डिफरन्स काय तो बघू. फर्स्ट ऑफ ऑल नाऊ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दी फंडामेंटल क्वांटिटीज. द फंडामेंटल क्वांटिटी इज नथिंग बट, फंडामेंटल क्वांटिटी म्हणजेच काय, the fundamental quantities which do not depend on any other physical quantities for their measurement. Fundamental quantity which do not depend on any other physical quantities for their measurement, which is known as the fundamental quantity. बघा ही जी काय फंडामेंटल क्वांटिटी आहे ती मेजर करण्यासाठी ती दुसऱ्या कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटीवर अवलंबून राहत नाही, त्यालाच म्हटलेलं आहे फंडामेंटल क्वांटिटी. आणि त्यावरून वर्ड आला आहे फंडामेंटल युनिट्स. मीन्स युनिट यूज टू मेजर द फंडामेंटल क्वांटिटी. मग आता जे काय फंडामेंटल क्वांटिटी आहे ती मेजर करण्यासाठी जे युनिट यूज केलं जातं त्यालाच म्हटलेलं आहे फंडामेंटल युनिट्स. नाऊ देर आर दी 7 बेसिक फिजिकल fundamental quantity. Means length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity and amount of the substance, which are the independent of their quantities for their measurement, which is known as the fundamental quantity. See the table 1.1. There are the 7 physical quantity. 7 physical quantity: length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity and amount of substance. These fundamental quantities are independent of the other fundamental quantity for their measurement. म्हणजे या कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटीची आवश्यकता नाही म्हणून याला काय म्हटलं आहे फिजिकल क्वांटिटी बरोबर. आणि त्या फंडामेंटल क्वांटिटी मेजर करण्यासाठी जे काय युनिट यूज केलेलं आहे त्यालाच म्हटलेलं आहे फंडामेंटल युनिट्स म्हटलं आहे. नेक्स्ट वन डिराइव्ड युनिट्स. आता फंडामेंटल क्वांटिटीच्या लक्षात आला असं म्हणजे ही फंडामेंटल क्वांटिटी मेजर करण्यासाठी दुसऱ्या कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटीची आवश्यकता नाही, त्यालाच म्हटलेलं आहे फंडामेंटल क्वांटिटी बरोबर. आता या फंडामेंटल क्वांटिटीमध्ये आपण जर बघितलं 2 सप्लिमेंटरी युनिट्स आहे, त्यालाच म्हटलेलं आहे प्लेन अँगल आणि दुसरा आहे सॉलिड अँगल. मग आता प्लेन अँगल आत्तापर्यंत आपण अँगल हा वर्ड ऐकलेला आहे, पण प्लेन अँगल म्हणजे डिटेलमध्ये बघू आणि सॉलिड अँगल म्हणजे पण काय नंतर बघू. पण प्लेन अँगलसाठी जे काही युनिट यूज केलं जातं ते आहे रेडियन, त्यासाठी शॉर्ट फॉर्म आहे रॅड. आणि जे काही सेकंड आहे सप्लिमेंटरी युनिटमधलं सॉलिड अँगल, त्यासाठी जे काही युनिट यूज केलं जातं ते म्हणजेच आहे स्टेरेडियन. नाऊ सेकंड क्लासिफिकेशन आपण बघत आहोत युनिटचं. फर्स्ट बघितलं फंडामेंटल क्वांटिटी, त्यावरून फंडामेंटल युनिट बघितलं आणि सेकंड क्लासिफिकेशनमधलं ते आहे म्हणजेच डिराइव्ड क्वांटिटीज अँड डिराइव्ड युनिट्स. आता डिराइव्ड क्वांटिटी म्हणजे काय, फिजिकल क्वांटिटी लक्षात आले असेल तर त्यावरून तुम्हाला डिराइव्ड क्वांटिटी म्हणजे काय ते सांगता येईल. तर डिराइव्ड क्वांटिटी म्हणजेच काय, दिस फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन 1 or more फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर देअर मेजरमेंट, विच इज नोन ॲज दी डिराइव्ड क्वांटिटी. बघा ही डिराइव्ड क्वांटिटी मेजर करण्यासाठी ती एक किंवा त्यापेक्षा अधिक फिजिकल क्वांटिटीची आवश्यकता असते, त्यालाच काय म्हटलेलं आहे डिराइव्ड क्वांटिटी. फॉर एक्झाम्पल फोर्स म्हणजे आपण त्याला मराठीत बल म्हणतो. बघा आपण सायन्समध्ये फोर्स हा वर्ड खूप वेळेस यूज करत जातो. विदाउट फोर्स काहीच होऊ शकत नाही बरोबर. म्हणजे फोर्स ही जी काही डिराइव्ड क्वांटिटी आहे ही व्यक्त करण्यासाठी त्याला एक किंवा त्यापेक्षा अधिक फिजिकल क्वांटिटीची आवश्यकता असते आणि यालाच म्हटलं आहे ही फंडामेंटल क्वांटिटी. म्हणजे फोर्स ही फंडामेंटल क्वांटिटी. ते कसं ते बघूया आपण. फोर्सचं फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन. इन मॅथमॅटिकली एफ इज इक्वल टू एम ए. म्हणजे या ठिकाणी जर आपण
फोर्सची डेफिनेशन जर बघितली, मास इंटू ॲक्सेलरेशन थोडक्यात, बरोबर. म्हणजे मास ही एक फिजिकल क्वांटिटी झाली. आता जस्ट आपण बघितलं मास ही आहे फिजिकल क्वांटिटी. म्हणजे जे काय 7 फिजिकल क्वांटिटी आहे, लेंथ, मास, टाईम, टेम्परेचर, लिमिटलेस इंटेन्सिटी, इलेक्ट्रिक करंट, राईट. म्हणजे त्यापैकी ही फिजिकल क्वांटिटी झाली मास, बरोबर. फोर्सचं फॉर्म्युला आहे मास इंटू ॲक्सेलरेशन. म्हणजे मास ही एक फिजिकल क्वांटिटी झाली, इंटू ॲक्सेलरेशन म्हटलं आहे. ॲक्सेलरेशन इज नथिंग बट द डी व्ही अपॉन डी टी, म्हणजे ते रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. म्हणजे बघा आता जे काय ॲक्सेलरेशन म्हणतो आपण त्याला मराठीत काय म्हणतो व्यक्त करण्यासाठी dt म्हणजे व्हेलोसिटी अपॉन टाईम इज इक्वल टू ॲक्सेलरेशन म्हटलेलं आहे. आणि व्हेलोसिटी म्हणजेच काय, डिस्टन्स अपॉन टाईम. म्हणजे बघा आता ॲक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हेलोसिटी अपॉन टाईम आणि व्हेलोसिटी इज नथिंग बट दी डिस्टन्स अपॉन टाईम. म्हणजे 2 किंवा त्यापेक्षा अधिक फिजिकल क्वांटिटी जर मेजर व्यक्त करण्यासाठी यालाच म्हटलेलं आहे डिराइव्हड क्वांटिटी. अशा खूप साऱ्या डिराइव्हड क्वांटिटी, फोर्स, डेन्सिटी, स्पीड, these are the physical quantities of the these are the derived quantity. So I hope you understand very well about the physical quantity need for measurement, SI units. So if you have any doubts, please ask me. Okay, thank you very much.